Ich kam ein paar Minuten zu spät im Restauranten. Das Schwarzkleid, das ich wochenlang aufgehoben hat, saß perfekt. Mein Absätze klackten auf dem Marmorboden, während ich den Raum nach einem bekannten Gesicht absuchte und hofft, das Michiganer Gengement, bemerken word. Doch in dem Moment, als sich an sehr Blick treffen, wusste ich genau, was Michiganer Ortit. Kalt und berechnen verzig sei die Lippen zu diesem Selbstverfalligen, ein studierten Lächeln, als sei lot stark wirkendet, so dass es jede Horn konnte. Tut mir leid, Liebes. Dieser Tisch ist nur für die Familie. Sie datet auf einen wackeligen Klappstuhl, der unbeholfen neben einem Mullimer und eine schwingenden Kachenter stand. Mein Gestwisterbratchen in Gelagter Aus, mein Tant unterdrückt ein Kitchern, mein Vater blickt nicht einmal auf, und mein Herz rast, während mir das Gesicht heiß word. Ich erstarrt und hofft, das jemand etwas sagen word, das es nur ein Scherz war, mir sagen word, das ich das utort. Aber niemand tat es. Ich nicht, ging hinüber und ließ Michigan in den kalten, narenden Stuhl sinken. Mein Blick wandert über die fleckige Wand, während ein Kellner in der Nahe Essensrestaurant. Das Klirren von Kristallgläsern und Lauts Gelagter hinter mir erinnerten Michigan schmerzlich daran, wheeling ich überschen wardens war. Ich lächelte den Kellnerin, bestellt Mineralwasser und blinzelt die Tronen weg. Ich tat so. Als kam das Brennen in meinen Augen vom Bleichmittel und dem Mull, nicht von Jarzenten der Unsichtbarkeit, Vernachlässigung und stillschweigenden Ignoranz. In diesen Akt begriff ich, dass ich nicht gedemütigt war. Ich erlitt den Beginn einer Veränderung in meinem Leben, einen stillen Wendepunkt. In meiner Kindheit hat unser Zuhaus perfekt geworkt. Weiss Latenson, Familienporträts auf dem Gemeinsames Bilderbuch Spritztage, führen wie aus dem Bilderbuch. Doch hinter dem glanzenden Lächeln brodelt die bittere Wahrheit. Nathan, mein alter Bruder, der Musterschüler, Einserschüler, Footballkapitän, der Stolz der Familie, Ivy, mein jüngere Schwester, die Kleinprinzessin, immer eingemelt, immer gelobt, immer ihren Willen bekommend, und ich, die Helferin, die unsichtbar, die Tische deckt, abrant, besorgungen erledigt und Verachtung ohne Anerkennung ertrug. Wenn ich Michigan beschwert, traf Michigan das grausam Lächeln meiner Mutter. Sei nützlich, Ria. Du hast ja sonst nicht viel vorzuweisen, oder? Mein Vater tat, als hora Michigan nicht, rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her und tat so, als spü ich den Schmerz in meiner Brust nicht. Ich erinnere Michigan, wie ich mit 7 Jahren ein handschmeckt Geburtstagskart bestellt, stundenlang Malti, klein Papierhörsen aufkleb und gettig schrieb, nur damit sei Kurs anse und wegwarf, als where sei wortlos, warend Ivis Village Hulsket tronen und Bewunderung herbrief. Ich arbeitet harder, lernt länger, nam mit Sechsen einen Nebenjoben, mir mein Kleidung selbst kaufen zu können, in der Hoffnung, unabhängig Word mir Respekt einbringen, nur mit Vergleichen, kalten Bemerkungen und der standigen Erinnerung konfrontiert zu werden, dass ich genig sein Word. Jede klein Kränkung, jede Bevorzugung, jeder Abweisen Blick nagten en mir, lerten Michigan dertelte vermigen, lerten Michigan schweigen. Der Klappstuhl war nicht schockierend, a besteteit, was ich schon immer gewusst hat. Ich hat wirklich zu einen gehört. Mit Achsensage schon abschied aus, mit einer Reistaschen gewiss, Zurich in ein Zuhaus, wo meine Abwesenheit kaum auffiel. Die erst 10 Jahre waren brutal, tagsüber in der Tankstelle, nachts im Restaurant, von Instant Nudeln und Kaffee, in einer winzigen Wohnung mit abladernder Farbe und Heizung. Aber ich gab nicht auf. Ein Studium schien unmöglich, doch ich bewarb Michigan, nahm Kredit auf, bewarb Michigan Stipendien, lernt bis spät in die Nacht, verpasst Partys, Feiertage, Geburtsstage, und jede bestanding Prüfung fühlt sich wie ein persönlicher Siegen, jede mit Bravour abgeschlossen Prüfung ein still Rebellion gegen die Familie, die Michigan ignoriert. Ich versucht immer wieder, Kontakt aufzunehmen,
MIT Karten, Justschenken und Anrufen, aber die Antwort blieb stets schweigen. Dennoch hofft ein leis Stimme in mir, das klein Mädchen, das einst die Handschmeckt-Karte gebestellt hat, das einst Tages Geman mein mu anerkennen und Michigan nicht als Helferin oder Schatten auf Familienfotos sein Word, sondern als Wortwollen Menschen. Ich lernt, mir im Stillen selbst zu loben, rom Diplom und die Wanda meiner kleinen Wohnung und flüstert. Du hast es geschafft, und ging dann wieder in die Arbeit. Den warend SIE Michigan vergassen, vergus ich SIE NIE und gab NIE auf zu kämpfen. Ich sparut, ich schuftet, ich hielt durch und multi mir jeden Abend ein Leben aus, indem ich geschätzt word, indem ich einen Platz an einem Tisch hat, der nicht von der Familienhierarchie bestimmt, sondern durch Anstrengung, urges und Beharrlichkeit, verdient war. In jenem Abend im Restaurant, auf diesem Klappstuhl sitzend, word mir alles, die Vernachlässigung, die Vergleich, die Zurückweisungen, das Gelachter, das Michigan Jarzenteling verfolgt hat, schmerzlich bewusst. Ich hat für jeden von innen klein Geschenk mitgebracht, aufmerksam, persönlich Erinnerungsstück in mein Reisen und erst Tennerfolge, die kaum beachtet und fast sofort weggeworfen wurden. Nathan spottet, Ivy ignoriert Michigan, mein Eltern waren gleichgültig. Ich versucht, MIT innen ins Gespräch zu kommen, frag nach Hochzeiten, Eigentumswohnungen, Urlauben, Karriereskritten, aber ihr Antworten waren kurz angebunden, kalt, abweisend, als wär ich ein Fremd, nicht dir. Tochter. Und dann kam die Rechnung über $4.600. Mein Mutter seid sofort auf Michigan. Sie sollt, ihr wort klangen grausam, und am Tisch lag die man in Erwartung von Nachgiebigkeit. Aber ich hat mir ein Leben aus dem nix aufgebaut. Mir word klar, dass ich Michigan diesem Ansprechdenken nicht fügen musst. Ich sah den Kellnerin, lächelte ruhig und sagt, nicht mein Tisch, still. Mein Mutter verzig den Mund, Nathan schnappt verachlich, Ivy guckt auf, aber ich schab meinen Stuhl zurück und ging, die Absätze klackerten entschlossen, mein Herz rast nicht vor Scham, sondern vor Freiheit. Ich hat nicht gebettelt, ich hat Michigan nicht ducken müssen, ich war einfach gegangen und hat SIE MIT der Last eigenen Ansprechdenkens allen gelassen. Ein Woche später truddelten Anruf und Nachrichten ein, Entschuldigungen, Erklärungen, versuch, Michigan zurückzudrehen. Doch ich ignoriert SIE alle. Ich konzentriert Michigan darauf, einen Millionendeal abzuschließen, mein klein Startup von einer nationalen Marke übernehmen zu lassen, das Ergebnis jarlinger harter Arbeit, Beharrlichkeit und Ausdauer. In diesem Abend schenkt ich mir ein Glas Wein ein, blickt auf die Skyline der Stadt und hab es zum erst 10 Mal in stiller Zufriedenheit, in wohlverdientem Frieden. Später gab ich ein Abendessen nach meinen eigenen Wurstelungen, ein lang Tafel, weiß Tischdecken, goldversiert Teller, frisch Blumen, 20 Plätze besetzt MIT Menschen, die Michigan kannten, Michigan schätzten und Michigan durch alle Schwierigkeiten begleitet hatten. Mir gegenüber grins mein Mitgründerin. Auf die Frau, die in Derselben wosch einen Deal und ein Tour auf den Weg gebracht hat, und Locken erfüllt den Raum. Kein Veritelung, kein Spot, niemand stellt meinen Worten frage. Hier hort ich hin, nicht, weil Michigan jemand ein bisschen musst, sondern weil ich mir meinen Platz verdient hat. Das war kein Reich, es war Anerkennung. Jahrelang ignoriert, abgewiesen, wie mal behandelt, unsichtbar. All das hat sich in einen Triumph verwandelt. Das Dessert word serviert, Kardmekuchen, Handmctruffel, und ich stehe MIT meinem Glasen all den Nen zu danken, die Michigan gesehen, Michigan Oserwald, Michigan geführt hatten. Die Lichter der Stadt skimmerten durch die Fenster und spiegelten sich auf den goldversierten Tellern, die warm am Michigan hierum so greifbar wie Sonnenlicht auf der Rot. Ich hat jeden Teil von mir zurückerobert, der sich klein entfüllt hat, die Regeln nu geschrieben, und der Tisch vor mir war mehr als nur einmal Zeit, a war Triumph, Heilung, Zuggerigkeit und die fair Jeds harter Campton Sieges. In dieser Nacht begriff ich,
Das der Klapstel kein Strafe, sondern ein Katalysator gewesen war. Jede Kränkung, Jeds Locken auf mein Kosten, Jede ignoriert just hat meinen Aufstieg befördert. Jetzt, mit meinem eigenen Tisch, meinen eigenen Menschen, meiner eigenen Geschichte, war ich nicht länger das Übersehen Kind, die Helferin der Schatten. Ich war die Architektin meines Lebens, ganz präsent, vollgeführt, vollkommen frei. Später am Abend strich der Wind über das Dach, frisch Herbstlich, golden Lichterketten tanzten darüber, ich nippt in meinem Wein genos die still, den stillen Triumph. Der Weg vom Klapstel neben dem Mullimer zu diesem eleganten Tisch war lang, beschwerlich einsam gewesen, doch jeder Camps hat zu dieser Wiederlingung geführt. Jeder Moment der Unsichtbarkeit hat mein Entschlossenheit geschärft, jede Zurückweisung meinen Antrieb beflügelt, nun, endlich, war ich voll ganz präsent, voll ganz gefeiert, voll ganz gesehen. Kein Klapstel, kein Spot, kein stillen Zurückweisungen, nur ich, mein Lut, mein Sieg die Tiefbefriedigung, zu wissen, dass ich mir nach der Auslösung, Vernachlässigung die Unsichtbarkeit endlich die unwiderruflich meinen Platz am Tisch verdient hat. Jeds Locken in diesem Abend, jeder Toast, Jeds Verständnis wohl nicken erinnert Michigan daran, dass ich Michigan Hochgearbeit, durchhalten die nicht als das beiseite Gesgebien Mädchen, sondern als die Frau Herver gegangen war, die ihr eigen Geschick geschrieben, ihr eigen Family, ihren eigenen Erfolg ihren eigenen Wert definiert hat. In diesem warmen Schein, umgeben von den Menschen, die mir wirklich wichtig waren, lächelte, wissend, dass ich mein Leben, mein Geschick, meinen Wert in die Hand genommen hat nie wieder von jemand anderem definiert worden wird. Die Freiheit, die Gelassenheit die Freude, die ich in diesem Abend empfand, waren reicher als jede Anerkennung, die sie mir hatten geben können, denn sie gehorten mir, ganz gar für immer. Der Klapstel war noch ein ferne Erinnerung, ein Symbol nicht der Demütigung, sondern der Stark, die Michigan higher getragen hat, an einen Tisch, an dem ich Michigan vollkommen unmissverständlich, zu Hause fühlt, gesehen, gefeiert vollkommen genig war. Als ich mein Glas let smaller hab, ward mir bewusst, dass all die Jarde durchhaltens, disturbens, de ignoriert wordens unsichtbarsehens Wort gewesen waren, denn ich hat mir endlich ein Leben aufgebaut, das meinen Wort, mein Widerstandsfähigkeit, meinen Wort widerspiegelt, nix kann ich mir das Gemels nehmen. Ich, kein Wertung, kein Gelagter, kein Ansprüch von anderen, nur ich, mein Tisch die unbestreitbare Wahrheit, dass ich innen entwachsen war, ihr Grenzen überwunden, hat ein Leben angenommen hat, in dem ich im Mittelpunkt stand, die Geschick, der Erfolg die Family war, zu der ich immer hat das Toren sollen.